Good morning, everyone. I'm Kathy. Hey. Nivuke njani? Sokugumtray cool community meeting yedu yenayo in partnership with Accountability Lab. So I'm going to introduce myself first. Then in the those introducer, we just move from here. Your name, the organization that you're from. So, my name is Praise Bakoni. I'm from NAYO. I am a CFA in the project yedu CVX. Tisinofamba tichikollecta information tichibvunza kuti what are the challenges that you're facing, muchitipa answers. So I'm going to leave to the lady sitting over here so that she introduces herself. Then mungotendera introduce. Thank you. Okay, Magali Shenyu, ndinoitwa Alice Diana Kuvea. I'm the director ku Chitungwiza Residence Trust and Trust. And we thank you, Nayo, for coming to Chitungwiza for this listening program. Patinenge tichitaura matambudziko atiri kusangana nawo. Tinotenda. Intonzi Hasewotera, ndiwe kuyaki, uri member yaki. Good morning, everyone. I'm Barbara Zama from Polite. Indonzi Cecilia Mjonjo from Polite Africa. Indonzi Pepetua Chifundi from Polite Africa. In fact, Wadana Mshati from Youth Against Corruption. Mamkasa Indetwa Shaili Mujiti from Youth Against Corruption. Ndetwa Itekwa Chera, Apaku Youth Against Corruption. Mugadiyo, Ndetwa Kamba Patients, I'm from Youth Against Corruption. This is Ndetwa Rashid Yamadzao, I'm from Youth Against Corruption. Morning, everyone. My name is Stephen Duri from Iraq. I'm Tawanda from Iraq. Morning, everyone. I'm Aisha Chiringa from Yara Support Network. I'm from Rural Women Support Network. Magadi Singh, and Ndetwa Ipadet Mapumo from Rural Young Women Support Network. Mr. Gutskachibor and remember a yak. Indetwa Road in Chadini, a member yak. Good morning, everyone. I'm Martha Kaunda from Youth Against Corruption. This is Kelvin Lawrence from Young Voices. Magadiyo, Ndetwa Laknes Madisha from NAYO. Wadiyo, Ndetwa Sharon Masika from Yaki. Morning, everyone. Ndetwa Mnyaradzidzaro from Yaki. Morning, everyone. Ndetwa Ifongangora from NAYO. All right, so I think that's it for our introduction. So before we kickstart and have our opening remarks, Dan Kumbiro tip your opening prayer from any volunteer from the participants. It's our culture kunayo, we start our meetings with the prayer. So Dan Kumbiro anokwanza uchisura unimna mato. Anyone don't go volunteer? All right, thank you.
sevanhu Chitungwiza baba tinokukumbira your presence pameeting ino Mwari zvese zvatichaita tinongozviisa mumaoko enyu kusvika tipedze in Jesus name amen. Thank you so much for the prayer. So I'm going to give this time to Miss Lisa Maua from NAYO. She's a project officer of NAYO. She's going to give us our overview of NAYO. Thank you, Miss Praise. Makadizveni. Vanhu vanofara imi, vanhu vane energy. Mayouth anekabva vhum so handiti kana makadizveni mayouth. Ahoi mayouth ahoi. Ndozvinoita mayouth handiti anoita energy yakanyatsowanda wanda. Ini ndinoitwa Lisa Maua. I'm a programs officer at NAYO. So ndava kutanga nekukuchingamidzai nese for this program, thanking you all. Nekuuya kwamaita chinhu chakanaka kuti semayouth tikwanise kusangana tichitarisa maissues anoti affecta mucommunity medu kuti tikwanise kumagadzirisa. So the first thing that I'm going to do, I'm going to tell you kuti NAYO chimbori chii. Nekuti vamwe venyu munonge muchibvunza kuti saka inombonzi NAYO iyi chii, inoita nezvei anditika. So that is what I want to tell you first. So NAYO is an umbrella body of youth organizations anditika, meaning kuti it's a body house to my youth organizations and it. So currently it has a membership of 184 youth organizations and about 1,500 youth advocates from 10 provinces of Zimbabwe. So you see how big NAYO is. At Skungomila Chitungwiza chet, but tinoshanda nema provinces and our vision is to aim to see a repositioned, redefined and enhanced role of youth in community, national, regional and international development process. So you see that this meeting at Taungandranas, it's a community meeting and it's meaning that we are trying to see ZENGEZA East as a redefined, repositioned, and also enhanced community. And it's benefit even my youth are still in this community. And our work it seeks to add to the challenge to add to the challenge that youth are facing and contribute. Meaning so everyone should be free to contribute to every situation and feel like it's affecting community. And I just want to once again welcome you to this listening meeting at NAYO ZENGEZA East. So NAYO has been engaging my residents and which to be some more message and today we are East under the Civic Arts program. The Civic Arts program is a project that seeks to amplify the voices of the citizens. So we want to hear what you're saying. We want to hear and we try kuti tione kuti togadzirisa sei maissues Thank you, Miss Lisa. So now I'm going to hand over to Noelin. She's the program officer for this project. But before that, our restrooms, Mukabuda Nepanzi, Modika, Arugu said just behind this building. So I'll leave this over to Noelin. Morning, everyone. My name is Noelin Chuoze, and I work with the National Association
of Youth Organizations. I would like to acknowledge the presence of Chitrust. Chitrust is one of the partners that we work with. And I also want to acknowledge the presence of Youth Against Corruption. We also work with accountability lab, but today they are not here. I will give over the time to our facilitator. Thank you, Noreen. So the purpose of this listening, so that listening my effects and my recommendations. For instance, the problem no problem face area no my effect nayo what do you think can be done going forward? Do you think so I think there are some stages. You're going to give us my recommendations in unoti zvingaitwa pamwe nesisusu ekunayo kana kuti necouncil kana kuti neministry whoever you think kuti vakadai so things be better. So I'm going to give you 10 minutes kuti mungoita that discussion. So I think around it's almost 25 minutes too. So nakotatu munofana kuita your discussion. So munogona kutena back or vari back. I don't know how you're going to do it. Mungoita your discussion. We are coming to you to think well what is really affecting you. So I really appreciate it. So you can begin in your group. So we are coming to you live from Chitungwiza Publicity Center, where the National Association of Youth Organizations is holding a listening tour, having groups representing different youth organizations in Chitungwiza gather together to talk about the problems that Chitungwiza is facing in terms of service delivery. So as you can see right now, they are grouped into 3 groups, and each one of them is highlighting areas of challenges that they are facing right here in ZENGEZA East as a constituency. So young people from different organizations have gathered and are sharing the challenges that they are facing. Shortage of water,
Pipes edanungo ande ayekudhara. Problem I'm going to is disease because of disease. Yeah, no, she- I don't know because I'm not going to I think it's best to look at the It's not the norm. Kushaikwa kwezesa kwakonzeresa mbavha dzakawanda. Mapinda kumagesi kukonzera kurepwa zvekare kubirwa kumvura kumabhoho kubirwa kukuresa vanhu mabasa evanhu mayogas Yeah. All right. So apa tiri cover zvakuita. So right. So right now I am standing with Nolin from NAYO Zimbabwe. So we just want a brief
just a small talk of what is going on here and why is this important. Okay, today at Chitungwiza, ZENGEZA West, we are having our second community consultation meeting, whereby we have invited youths to discuss on service delivery issues that are affecting residents in Chitungwiza. So this is an important meeting because it helps us find possible solutions to address these challenges before we call upon local authorities to share the challenges that are being faced. And tell us a little bit about NAYO and your engagements in different communities. Okay. NAYO has been working in different provinces, different communities, and under this project, the Civics project, NAYO is working in the study area of Chitungwiza, where we discuss issues to do with service delivery. And I see you are partnering with Accountability Lab. Tell us about that partnership and what you're trying to achieve at the end of it all. Okay. We work in partnership with Accountability Lab Zimbabwe, where we want to address issues to do with accountability and transparency in terms of service delivery. We also work with other partners from Chitras. Chitras is the Residents Association that is in Chitungwiza, and we also work with Albino Trust Zimbabwe and Youth Against Corruption. These organizations actually help NAYO to boost its work. All right. Thank you so much. All right. So we're talking to Nadine from NAYO Zimbabwe. She's sharing with us the work that they are doing in the different areas of Chitungwiza in terms of calling upon leadership of the different areas. Right now we're in ZENGEZA East, so they are looking at the different areas in Chitungwiza and how the work of accountability can be done and how leadership can be held to account for the work that they are doing. So accountability and transparency becomes at the core of the work that they are doing in partnership with Accountability Lab. Do like our Facebook page on Zimbabwe Daily, and also follow the work of NAYO Zimbabwe on their Facebook page, National Association for Youth Organizations Zimbabwe, and also follow Accountability Lab Zimbabwe also on social media. You can also follow our news on www.zimdaily.com. mabasa ari kushaikwa vanhu vakadzara makommunity inoitori point yakavhurira madrugs imwe yakazvivira panyatsokuratidza saka maybe inyore kufedha kungoinyora pazasa vaisa musoro drug and substance abuse. anotutaura ane paanozobatana akasiyana Tazotsanangira tichamunzwisisa kuti haizvese vana vari kutenda kutenda kuti chitambo saka matipane implement tonyora maeffects ndamhonzwa pachimensheno nyaya yemacrime rates. I think it can be linked also.
Yeah, ndatonzwa it's taught in the morning kunzi kuunity A hanzi there's a guy wemurainhere akabatwa achiba arohwa nawo nemucommunity haana kuenda kupolice anoendeswa kupolice. So they were saying 2 days ago vakamuka matepi ese emuraini akabiwa, and just yesterday vakamuka malights ese emuraini akabiwa. So and hanzi that they're suspecting it's that guy because runzi akasiya anyora noti or something. Relate also to the young person. So, due to time constraints, can over there internet connection or if you're going to get internet connection, can you please tag us at NAYO Zimbabwe at Teachers 2020 at account /. Then moisa hashtag leave no youth behind. Doma hashtags at no chance for social media, Facebook, Twitter. Just Facebook and Twitter. So my presentations they do, I'm just going to pick randomly and skutangane group 1 or group 2 or group 3. I'm going to start next group 2 in the first center. So presenter wenyu ngauye yake omira panapa. One on kwasa flip chart so that vanhu varuko vanoona zvamanyora. Is that okay? Group 2. Group 2, we're waiting for you. So someone should come and hold the flip chart. One actually counter. Thank you. Saka kugroup 2 machallenges akawandisa zvotogona sadza bhuku handizve, but we just tried to pick ari pertinent kana kuti atiri kufunga kuti anoda kuadresswa nekuchimbidza. Saka nyaya yekutanga pamachallenges anga ari mawater shortages. Saka tati ndichangoti machallenges acho nema-effects acho. Saka water shortages, we're not having running water inobva pamataps. As much as pakaiswa mabore, but again it's not sufficient enough. Saka challenge yekuva ne-untreated water iri kulidza kuma-outbreak ema-diseases zvinenge vana diarrhea and the likes, also poor sanitation ne-hygiene. Then tikutarisawo kuti nyaya yekuti tiri kuita ma-sewer drainage systems akawanda anenge akabhasta. We have sewage flowing all over almost every corner. It has become the norm actually, because patatotaura kuti sewage system inenge ichingoflowa vanhu vatoti ma-sewage because we're kind of used and it. But again, it's exposing us to poor sanitation and hygiene. Then also nyaya yema-roads. We have a lot of roads, even those small roads, anema potholes, anema komba, alright, not my potholes. So these potholes, again, we find with my drivers when they are driving, they're trying to navigate what it is a much my pothole. Sometimes we have challenges
of pedestrians drivers when it comes to famba road. Even motor chaidzo chera private vehicles, we're also having challenges of people having to constantly maintain, repair, or even change tires out. Then when we look at but I'm going in short, but we're talking about nyaya refuse collection. Kuti mabin sometimes takurwe, so we end up my effect acho tani my challenges futi poor sanitation and hygiene, because people would just go and dump where they feel kuti pari nani kutorasira than kunge marara acho ari pamba, of which most of these places pakarasirwa ipapo it becomes very hazardous. Then we also have an issue of high unemployment rates amongst young people. And nyaya iyoyi I think iri kunetsa nyika yese, asi kana neso kuti affecta. And as young people tiri kuona kunge this issue as well is contributing kuma high rates of theft. Mind English haisi yedu. Saka tiri kuona nezvicontributa futi kuma high rates of theft, and also people abusing drugs. Then also, especially kubva paera ye-lockdown, we have had an increase in teenage pregnancies. So issue yoyo tiri kuona kunge inyaya iri kutoda immediate attention, because we have most young people, especially my teenagers, vanenge vakazvitakura, and then because most of them are young and maybe they don't get to get help or to seek help, vamwe vacho vari kuatempta kubvisa nhumbi idzodzo, and it does not end well. We're also having cases of tuvana tunenge twanhonga twakaraswa pamadump sites. Vanhu vakuru definitely blame vechidiki because tinenge tichengeta vana. Vanhu vakuru kana vakatombotichengeta havangazombotye dzimwe substance abuse. And this one tatiri kungoilingawo kuti maybe because a lot of people are unemployed, a lot of young people are unemployed, and havana zvekuita, so now vakungotsvaga somewhere kwavanongoswerawo vachifila zviri bhoo. Most of the drugs being abused anenge vana crystal meth, people say they make them feel good and relax and forget about my problem on mind. So usually they end up vakutorawo madrugs nemasubstances. Then also as young people tikononge tine challenge of access to health services. So for most young people, if we don't get access to health services, tine challenges ekuti even my early pregnancies or my unintended or unwanted pregnancies, they are bound to happen because we don't get service, we don't get health service. And especially when you're talking about youth-friendly service, tikatoenda mumaclinics umu kana aita nhumba ne19 years, when you get there, instead of you getting service, inokubatsira pamwe unombotanga wabvunzwa. That's embarrassing. So the service is not friendly because at achirwara negumbo bwanzi nembaba makatotyoka nekudonha zveshe. We also want that service when you get there kuti tipiwewo in a friendly manner just like all other citizens. Saka tatingotariso kuti nyaya dzinenge population of the population being people maybe below the age of unemployment were being looked after by parents, and now handiti kana uri mukomana utori nemusikana wacho womunza pamba, bereka anenge akuti iwewe oti mukadzi wako oti mwana. So we are still placing a burden on our society. Then to recommend kuti maybe we need to have more youth empowerment programs so that young people, when they decide to do some stuff, which they have enough information to make decisions about things they want to do. Because there's not most people who indulge, maybe people who are school going age, vasatambone exposure, kana kuti vari kuleka information yekuti zvatiri kuita tiri kumbozviitirei. Maybe they're getting due to peer pressure. And also tiri kungorecomendawo kuti maybe as societies or as communities and groups of young people,
we could also come together and push forward or propose cleanup campaigns or just to find ways that could keep our society or our communities clean. Tine marotini atinoita that we follow as society. We know of one area somewhere before they've agreed kuti vese vanopaila their refuse at one place. So in the event haina kutakurwa, we only have one place where the refuse is. Panozoyo mabhini chera the next week, we won't have marara scattered the whole area. Then also tikungo recommend kuti due to high unemployment rates, especially for young people, tikungotiwo maybe we would need more projects anobatsira ari sustainable anobatsira vechidiki, and even projects enhance skills are already atinawo sevanhu vechidiki. Saka hatina kuzonyatsogona kupedza zvakawanda nekuti nguva yedu ndoyetapfuka, but this is what we had. Thank you. Thank you, Group 2. I think for their presentation, Yanga is very thorough. But the explain my points also, I would like to expect the same from my group. So now we move on to Group 3. Group 3. Good morning, everyone. Let us come up with my problems at Rukufesa as my youth Chitungwiza. Problem yasatanga kunota ndeye water shortages. Tukuwanika tukuita mvura isikukwana muchitungwiza. Ino mvura inouya after 2 weeks kanga mandogara inogona kuuya after 2 weeks kana inouya kana ka1 pamwedzi. And after kunochera mvura kana kumabhoho kana mugodhi yatikangochera kumaraini, imwe yachona haisi safe, inozokonzeresa kuti tinge tichibatwa nezvirwere zvakasiyana zvakaita diarrhea kana typhoid kana cholera. Then another challenge yatiri kufesa ndeye drug abuse. Most of my youth vakutora zvinodhaka, especially mutoriro wanetsa mazuva ano. Unongona vanhu vakasitika, but zviri kunyanyokonzerwa nekuti wada wabvunza vanhu kuti muri kumbotorerei mutoriro kana mbanje kana chichi, vanotaura kuti because hatina zvekuita. Saka once ndikatora zvinodhaka ndikasitika hangu handichafunga kuti mari ndoiwana kupi kana kuti zvinozofamba zvichofamba sei. Saka zviri kukonzera vanhu veye vanotora zvinodhaka vanopedzisira vakungobira vanhu just for the sake yekungoti angowana mari kuti akangotenga hake mutoriro wake ostika. Saka tiri kuzoona vanhu vachibirwa, vamwe vanamai vari kutogara vachichema nevana vavo vanogara navo mudzimba vachivabira mari kana kuvabira hembe chaidzo unotengesa just for the sake yekungoti angowana mari yekuti anotenga madrugs. Then another challenge ndeye electricity, kuti magetsi ari kuenda. Kufainda kuti anogona kunge asiko ozodzoka kana kuma10 manheru. Mamwe mabhohos acho iwayo atiri kutora mvura iwayo anoshanda nemagetsi. Saka unongova problem nekuti hauna electricity. True, hapasisina mvura yachona kuti unochera mvura yekushandisa hausisina. Saka ndiwo mamwe machallenges, ende zvinozokonzeresa futi kuland degradation. Vanhu vakunotsvaga huni mutumasango tiripo, fish vanhu vari kunzi musaite sei, musateme miti. Then imwe challenge iripo ndeye unemployment. Most youth havana mabasa munharaunda, vakangogara. Saka zviri kuzokonzeresa futi izvozvo kuti kuve nemahigh crime rate. Vanhu vari kubirwa, vamwe vari kutouraiwa. Paka kwandogara uko ingatoita kana dzinenge 3 cases dzakateedzana dzevanhu vari kubatwa vachitorerwa zvavanga vainazvo, vamwe vacho vachitozoenda vauraiwa. Imwe challenge ndeye ma-early marriage muno muchitungwiza. Tikuona vana vane ma12 years, vane ma14 years vari kubatsira nhumbu vozoenda pati vana mai kana vana baba.
zvimwe zvacho zvinenge zvakonzereswa nema-early school dropouts, vamwe washairwa mari yekuenda kuchikoro, saka munhu anozongopedzera atongoti matinogara. Ende zvatombotaurwa newe pagrupu wani kuti it has become a norm. Ingoti kutongobuda pamba unongoti ngojambana neswage. Zvinokonzeresa futi zvirwere zvema-waterborne disease nekuti swage rinongosiya ichiyerera. Saka taingokumbirawo kune council kuti vakwanise kuadresawo issue yemaswagewo, vatiadresewo issue yema-water shortages. masolutions edu ari mainly takafokasana necancer yedu because ndiwo vanokwanisa kuti adreserawo mashortages of water, issue yemarodzi yatataura, nyaya yeunemployment, kungotiwo they can come up with maprojects ekungotiwo mayouth aiti like kana zvepotri kanawo zvefarming zvemaruva amen whatever zvavanoita come up with so that mayouth anoona vachiva nezvekuita. Thank you, group 3. The last group 1. Pachipamo tabhoku bokare kuwani ma-challenges kanzviminga mupini matambudziko atisangana nawo sesu vagari vemuchitungwiza tiri mayuthi. Chekutanga pane dambudziko remvura. Padambudziko remvura nhau ripo ndeyekuti isusu pachezvedu hatitorina our own source yekuti mvura inobva kupi. Tiri kuiwana kuHarare. Zvidaro ichibva kuHarare pamwe pasvondo kana kuti pamwe tokwanisa kuiwana ka2 kana ka1. Zvadaro kana tikunzwa service delivery yemvura haisi kuuya, isusu vagara vacho muno muchitungwiza so hataregedza kutobhadhara mari dzacho emvura. 2 zviri kukonzeresa zvirwere ma-waterborne disease akaita sana cholera, typhoid nezvimwe zvakadaro. Uye patakasangana nedambudziko reCovid-19 zvakabva zvaita sei, zvakabva zvawedzera. Vanhu pauri kuenda vachinochera mvura masources mashomanana atinawo, kuita dambudziko rekuti especially vana vechisikana vakaenda manheru kana madzimai nyangwe ari makuseni, unogona kutenya uri mutsara pakunochera mvura ndopakutoita seuchipirwa pumba. Uyezvezvo kuti kune vakomana vechikuru vamwe vanotyisa kuwanikwa vari kumabhohos kwedu, dzimwe nguva kuchochere bucket 1 unogona kunzonwotangawo ndambokubatawo kanawo nhengwe sikarudzi yako imwe chete kana uchitanga iwo ndikakupa mvura chimwe chanokwanisa kuti ndikuitiro. Saka ndomwe matambudziko acho atiri kusangana nawo iyayo. Then rechipiri panhau yeZESA. ZESA unogona kutomuka kusina kana kuti anotoswera kusina kana kuti hakutorina zvacho sedzimwe nguva sevagari muZENGEZA 4 kwasitechino vane magetsi otangogona kuita 3 days kana 4 days vasina magetsi. Mushure panouya magetsi aya, for example zvakaitika last week unit L akauya ane simba shoma, one kwakatsva nonzi shop yese almost chicomplex chese chakabva chatsva, uye tine dzimba 2 dzatinotozozweni pasocial media dzakabuda kuti dzimba dzemuTuza dzese dzakatsva pamusaka penhau ichi yekuti simba racho panouya remagetsi rinoya riri shoma. Uye tikatarisa kumahospitals kana mamwe mashops service delivery yekuti vaite pamwe vanotorwa scan kana kuri kuchitungwiza hospital kwasozotozwenchi hakuna magetsi. Uye kwaya vanoita masmall sector mainformal traders edu kana weda kumasaluni kana kuti vanoruka musoro kana vanogadzira musoro zvakangodaro kana vaya vanoita zvekukanika mutsvaika kuti maorders vanenge vasisina mukana wekuti vaite seve kuti vaite basa ravo, basa robva rapera kuti muchiwana mari semuyuth kana muchiwana chinokuriritisa semuyuth hapasisina. Kwatizvoniwo chinopedzisirawo senge kana muri munomutunza kana kuti senyika yedu yeZimbabwe
zvinobva tashaya mukana wekuti zvono vaiva nemari zhinji mbinga kuti dziuyewo dzizoinvestawo muzimbabwe havangove kunhu kusina magetsi nguva dzose. Saka ndori mudambudziko tese tasangana naro. Yechitatu inhau yesewage. Sewage makatarisa pakauya vanhu vachigadzira chimwe chitungwiza chedu vaitarisira vanhu vashomanana NF tese tawanda. Saka time dzimwe dziri tokwanisa kuwana kuti nhasi mvura yauya kuuya kwainoita inobva yangosumudza nemasewage kwozotove mamasewage akaita sekuna narufaro tane makore akawanda inomboti ikagadzirwa zvoingoita 2-3 days vachiramba tese voramba ichitowedzera zvokonzeresa futi zvirwere zvakaita sengo ana cholera nana typhoid neCovid-19. Then also panhau yesewage totarisawo zvoni even vanhu vaiita zvekubika nemarestaurants ava nemafood industries pataiva nemusika inpande pacho zvamungangoona kuti pamusika pamainindi sewage iri kuererapo hachetokwanisa kunotenga ipapo ndikatoona kuti awo kana pari pafood market panotengeswawo machips kana zvimwe zvinhu masadza palunch temple ndikatoona zvinhu zvidaro hankwanisa tese kuti ndinokwanisa kuti nditenge panhu pakadaro. Then yechifo yechina inhau yeunemployment maiti vakawanda vamwe nyange vaitoshanda pakauya COVID-19 vakabva varegedza basa vari vamwe vakaita se vakatodzokera kunyika dzavo basi nyange izvozvi tiri kuchirama kudai so mabasa mashoma ari kutonetsa se ari kunetsa kuwanda nyange munhu une kana maoza apo nyange usina kuti unyatsona chocho chinyatsokuti tiuriritire nacho hapana. Then nyaya yedrug abuse kunoto zvoni vanhu kana ari semayuth kana usitorisi kuenda kubasa ene zvinotumiza kwawanda madrug houses akawanda kwawanda kuti atiri kuti ma-white house ekuti vanhu pamaweekends otanga nhasi vanoita mabuch party avo ndokunodyiwa futi maganja keks uye tikatarisa kuti zvoni sesusu kumadzimai toshandisa musanitary way pasanitary way ipapo especially mapedzi emapampasi pane chemical iripo yokuti ukangotora nesinhu ukaitora ipapo ukaishandisa iwo haunotoswera zvako zviripo unoswera wakastika unoswera wakaita sewakadhakwa ozoti mabulbs nemalights akasiyana siyana toshandisa. Pane drug rimwe more kuti machemicals ati akashandisa aiwa haunotoswera zvako chii zvako zvakatonaka ende panhau yemadrugs ipapo kwati vanhu vazorwara nanasirohosisi unyangokamutoti sei uri kuramba uchitora madrugs especially kuvakomana sinakomana wakando tikaverenga mapepa nhau vanokwanikwa vari kuzviuraya pamwe arambwa nemusikana obva tegandese ndositorera hangu madrugs angu katora madrugs angu obva tese obhastika mukustika kuti ndomuita se ndomukuzviuraya. Then panhau yecorruption tikatarisa muno muchitungwiza for example pamwe ndavanotora passport tane office yedu yekutotora mapassport iripo padhusa baba dzimwe nguva pamwe ndanonoka kuenda kunobata mutsara pasinyangoenda kakasira kuenda kunobata mutsara nokumatonzvoni pasitoda passport yacho ye318 US kuti unyatsopinda pamunenge uchida panhu vazuva vanhu 30 tonzvoni chitomboti pa318 yako wedzera kana $10 kuti ese kuti upinde the same kuti nyange ukaenda kuti kunotora chitupa wese kana wakatorasa ubvanzvonibhadhara ukabhadhara $10 inenge chidawo government kana kubhadhara kuti imwe $5 kuti zvako chete zvikasire zvinhu zvakaona zviri kuitika pamusoro pecorruption plus zvimwe zvinato zvinototanga nesisusu pachedu vanhu. Then takuenda pama-early marriages takaona zvoni vanhu vakawanda pakauya denda reCovid-19 vanhu vakawanda vakwanikwa vasingachaendawo chikoro tangoswera tiri pamba saka due to peer pressure inowanikwa kumayouth mateenagers neswacho vakuru dzimwe nguva matambudziko zvoni vabereki vedu vanenge vari kunana diaspora kwavari kusouth pamwe tiri kuloja nyina hanzvadzi yangu vamwe vacho vanenge vari machild families ndozvimwe zviri kukonzesa ma-early child marriages matambudziko akasiyana siyana se atiri kusangana nawo besides with early child marriages nenyaya yekuti tofurirana isusu semayouth ndoparikwa papinda futi nyaya dzekuti vanhu vari kuita mimba votoshora nezvinhu zvakaita sezvakangosiyana siyana. Then abuse neGBV ndiri kuzvibatanidza tinoti isusu mayouth whether madzimai whether vakomana whether vasikana tikatarisa for example kuna vabereki vedu pamusana pematambudziko esananjiti state mukati dzimwe nguva baba kana mai kana ini semuyouth wechidiki ndokwanisa kubva kana kune zvanenge nchitaka ndoswera ndine stress kana kuti pane matambudziko anenge ari ina mudzimba ndomukonikwa vanhu vaita se vachirovana vachitukana ndendambotora nyaya yekuenda kubhoho ndenge chikuru kusina magetsi ngokuti pamwe ndakufamba kuti ndingoendawo kunoona shamwari yangu kuti ndeuno kunochera mvura pasi pane zvandinoda kuti ndite ndokumubatwa
nevanhu maabusers murodhi, dzimwe nguva nyange mukombi chaimo kumasiti kwatinofamba vamwe tinenge tine miri yakabatana yakasimba yakanaka, unogona kutotanga utotukwa uchiudzwa mashoko mamwe akaita se asina kunaka. Then nhau yekupedzisira inhau yembavha, mathieves. Imbavha dzanetsa, kuna magetsi nyange nezvitoro zvenyangwe tiri panapa ozvo zvinogona kuti kanenge kushaya mabasa ezvo zvandachitaura izvi mbavha dziri kuita sei zviri kuwanikwa dzichiba zvisingambetende zvanyanya, hasinoti masikati manheru besides kuti kumba nyange kumamwe maofisi aita sei vari kungopinda ende vari kuita zvikwata but unozoenda kumakotiko kana mukunzwa nyaya dzacho vanhu vachidza kuti vanenge vaita sei vanenge vachiita zvombavha izvi mayouth. Takupedza nemarecommendations kana kuti masolutions. Masolutions panhau yemvura tatisusu tine shure yekuti zvoniwo ticonstructirwawo dhemu redu tine ranetsa semunosagara muchimisa harava nemuda dhemu kuti dai zvaita zvaita sei tagadzirwawo chachinotiti chedu. Then mukaenda kumamishoko kwaseke kwajonas kune inonzi akwa vari kuti zvoni iwo nzvimbo iyoyo kwajonas area iyoyo ine mvura yakawanda, saka kuti titi kukakonstructwawo maboholes kana another source yakawanda then toti vanhu vese kwaseke vanenge vane mvura yavo. Then isusu wekumauniti nekwaseke nekumanyami park elisi panozoyewo mvurawo yekuchitungwiza tokwanisa kuonawo mazuva anenge akaita sei anenge akawanda awaita sei vachiwanawo dzawo mumawater tanks kana zvinenge zvaita sei vagadzirwe muno. Then panhau yezesa tatichai zvaibhirwa taitirwa senge zvinoitwawo kusouthwo kanawo kune dzimwe nyika kuti vanisa masolar streets kana zvekushandisa biogas kuti magetsi agare ariko aita sei achiwanikwa. Then panhau yedrug abuse tazvo tinoshura kuti zvoniwo tive nemaawareness akawanda kutiwo mapoka akasiyana siyana akatiosana nayo pamunouyawo mucommunity muzvipo tito maawareness nemi angava masports tikangoisa masports kana mamarathon kana mafootball nezvimwe kana nekuti chimurededza tati mupindowo mumachechi kozi machechi mune zvimwe zvita sei zviri kuitika nemumachikoro nemuzvikoro mune zvimwe zvita sei zviri kuitika, saka mukapindwa imomo muchikurukurawo nevanhu vanenge vari imomo zvoita sei zvinobatsira. Then panhau yembavha tati zvoni tokumburawo tikuriwo vanokwanisa kutaurawo vaendewo kumapurisa kwete kune mapurisa anofamba manheru, kana mufambawo manheru vanokwanisa kutibatsirawo pazvikuti kuti veneighborhood watch vaite sei vadzokewo munharaunda. Then panhau yesuwe tati zvoni atleast papo pakaitwawo reconstruction yakanaka netown planning inengo iri nani zvoita sei zvinogadzikwa nokuti zvoniwo suweji yacho ikaputika dotoniwo vekanzuru yemune Chitungwiza wabva wakasira kumhanya mhanya vachiita sei vachigadzirirawo zvine mutemo zvisina zvozvoniwo chimboburitse mari kuti ite sei tigadzirewo. Then panhau yegender based violence nemaabuse tachikumboti pave nematoll free akawanda pledge matoll free akawanda tiri kudawo maybe mavolunteers ari trained anopinda machechi munharaunda nemunzvimbo dzakasiyana siyana toitawo hurukuro dzakadai mukatarisa sekuhoplico every Saturday almost each and every quarter pane organization inotoenda kumabhawa ikoko kunana baba nemayuth anovagochera wobva wapadoro wapedza kuvagochera nekuwapa doro wobva tanga kututora nhau dzakaita sei dzakadai itagenda tipedze kutaura maita basi. Thank you, Group 3. So, thank you for your feedback. I'm sure we were taking note of Jesus Amam Chaula. So, now at this juncture, Muno Chitungwiza tine our city council yatinayo. I'm sure mese munoiziva kuti iri papi endvanta nezvei. So I would like to hear from you. What good works have your council done so far? Zvekuti pamwe mungo complain nawo henyu kuti zvazodai. But so far chiwo chakanaka chamunoti nyangwe avo pamwe vachibhaiza kana vari kubhaiza asi they're doing ABCD. So ndatokumbirawo kuti kana panewo vanhu zvanofunga kuti our council iri kumboedzawo pakati ABC. Mongo, you just raise up your hands, then Mongo Sinka Motel and Motel.
inhau yemarodzi vakabatana neministry for road transport and paprogramu vachikutitambudza chete and nezvituku takatarisana manje makomba emapoto zvambengatorwa neri ngatingatendo Since last year, every week one I was sure my bill. Manuma contribution. Yes. Hello. Okay. Chakanotisawo isusu council engaged stakeholders conversations that later. Recently, nenyaya yemabudget consultations, vane committee yakafomwa iri kufambisana nenyaya dzekuti the next budget kana range razobuda takuita mabudget consultations, the members of Chitungwiza, my residents of Chitungwiza are also involved. Vakamiririra from mapato akasiyana-siyana, ma residents, ma NGOs, even vamwe vane mabusinesses muchitungwiza muno. So they are ongoing and we are hoping kuti pachaperawo because of late tanga tichichema nenyaya yekuti the budgets anongouya and they are imposed on us. Asi for now tiri kupindawo muma-conversations acho as ma-stakeholders so that tinoisawo mifungo yedu imomo ende yozoregedzwa kungotsvairirwa pasi pekapeti yozoshanda because kumashure kuvaingoti vatiunganidza zvinongotaurwa but zvinozobuda after the budget consultation hazvisiri izvo zvatinenge takataura. So now with the committee yavakafoma iko zvinezvi we are hoping kuti zvatiri kuisawo as stakeholders zvichabuda saizvozvo kuti tiumbe Chitungwiza chedu chakanaka. We complained about my sewage when takashingana Chitumbu and the council yakabva yauya ndobva yagadzira and then tinongotenda council new bore ravakaisa muward 6 but we are also saying kuti one bore is not enough for ward 6 vanokwanisa kungowedzera. Thank Manuma contribution. Clinic. All right. Kana Pasisina my contributions. I think we've taken note of Jamataura and would like to commend them for my efforts. At least one simple step. Kana kune one ball. Magawaisa quad 6. From my next agenda quad 7. Who knows? But at least there's some progress. So now I'm going to leave the opportunity to Owen, who's going to give us our closing remarks and just round up on the meeting. So over to you, Owen. I thank you for the whole participation. Nekuuya kwamaita muzvara nhasi. Tichiti chatavinga panapa inhau yeruzivo. Tinofananidza nenhau yeBhaibheri chiisa kuBhaibheri. Kune akati akandibvisa shangu nzvimbo yauri itsvene. Rova dombo richabuda mvura. Chakatanga inhau wisdom takazotera chakatanga voice kwazotera wisdom kwazotera understanding. Saka chinogadzisa zvifambe inhau wisdom neunderstanding. Ndochichatunganidza ndochichabatanidza nhasi. Tichireva kuti chinhu ichocho ndochichabatanidza Chitungwiza ndochichata Chitungwiza chiende mberi. Sina kana kuti chii asi age yeyouth tisinofanira kutogadzisa zvizvene mberi. Saka ndiri kukutendai nhasi nekuuya kwamaita tichiti zvose zvataita izvi tichangoramba tichishanda tese kusvikira Chitungwiza yedu yabuda mune zvakanaka. Saka tinongotenda kune vese magona kuparticipate so ndotenda nedirector weChitrace ende ndotendawo neNAYO nemamwe mapoka akasiyana-siyana asina kumeshena. Tichingoti chingodzerera mbiri kuna Mwari tichingoisawo kuti kune Mwari kwasa kungoti vharira nemunamato akangozvipira tinongomupawo pane dzino nguva atiisewo kuna Mwari. Totenda ngatinamate.
Jehovha tinokutendai Mwari tauya kwamuri Jehovha tenzi tinodana wisdom neunderstanding ndo mweya watinodana, mweya wechitungwiza, mweya weruzivo, mweya unovaka chitungwiza, mweya unosumudza iyo chitungwiza. Tauya kwamuri Jehovha tichiti idai kuda kwenyu, idai zviro zvemweya kwanisa kuzadziswa navo vose vanotungamira mapoka akasiyana siyana. Bvisai mweya wecorruption mukati menyika, ndo unoita kuti usafambise ndi usasumudze chitungwiza. Saka naizvozvo ndinozvitenda Mwari munongo yamatipa naivo vachadzokera kuZimbabwe vachengetedze vafambe navo nekusingaperi zamari sangara. Amen. Thank you all so much for coming to our partners, Accountability Lab, NAYO Zimbabwe, Chitrest, my organizations are all present, Youth Against Corruption, so for logistics, as we are about to go, you will see Nolene. Nolene, can you raise your hand? So due to my COVID protocols, so I think the best is kutanga never pakatapa so that you vakasevwa so that atinyanye kuita crowded. And then vachazodosha my restrooms zedu, we just go to the back. Thank you so much for coming. We hope to see you when we have another engagement. So mugo interactawo, you engage once go kuti beku yak program so that you guys build capacity as my residents. So thank you so much. I leave the time to Nolene. So next God, Taurao, Nolene, thank you.